প্রার্থনা করি। শিমুল ভাই, স্বাগতম। Welcome. Dear Father in heaven, thank you for this day. Pray that you give us wisdom as we learn together. Help me to teach clearly. In Jesus' name. Tomorrow we have a quiz. Just like we said when we gave the schedule. I like to tell the truth. So this is anatomy. November 27th. And just a reminder for you all. Reminder, quiz tomorrow. So it will be like the quiz we had last time. I will bring some paper. It will be one of those 10-question quizzes. So today we're going to continue talking about nutrition and digestion. And quiz on what? The quiz will be everything from last quiz. So not from last quiz, only from here to. Our quiz was on Wednesday, correct? Quiz was on Wednesday. And it was Wednesday morning, correct? আর বুধবার সকালে আমাদের কুইজ ছিল। And so we had one class on Wednesday. তো ওয়েডনেসডেতে একটা ক্লাস হয়েছে আমাদের। Thursday we worked all day, Friday we worked all day, Sabbath we rested. So we'll only have one class and then today's 3 classes. So 4 classes will be covered. এই কুইজটা হবে 4টা ক্লাসের উপরে। বুধবারের একটা ক্লাস এবং আজকের 3টা ক্লাসের উপরে। That makes sense? বুঝতে পারছি? So Wednesday's one class. এইজন্য বুধবারের একটা ক্লাস and today's classes. এবং আজকের ক্লাসগুলো। So more on digestion. What is this? Digestion. We'll just say continued. One thing I want to talk about is pickles. Achar. No, pickles. What pickles? There are many types of pickles. Achar pickles or shosha pickles? There's shosha pickles, there's asha pickles, there's pickled shosha in vinegar. Yeah, there's many different types. অনেক ধরনের আচার আছে, যেমন এক ধরনের শসাকেও আচার বলা হয়, মানে পিকল বলা হয় ইংলিশে। Many আমাদের আচার আছে। These kinds of foods use a chemical called vinegar. এই জিনিসগুলো, এই খাবারগুলো এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করে ভিনেগার। No need to bring. Vinegar. Is it evil? এটা কি খারাপ? না। It's not evil. It's not horrible. এটা খারাপ না, জঘন্যও না। But it is what you call an irritant. কিন্তু এটা একটা It irritates. বিরক্ত করে আমাদের দেহকে। What does it irritate? Irritant কি? Here is a stomach. এটা হচ্ছে একটা পাকস্থলী। Remember, the stomach has a lining on the inside of it. মনে আছে যে আমাদের পাকস্থলীর ভিতরে অনেক লাইনিং আছে। জ্বালাতন। Actually, maybe we didn't talk about this before. এটা নিয়ে আমরা আগে কথা বলি নাই। But this lining is a sensitive lining. কিন্তু এই লাইনিংটা খুবই বা এই স্তরটা খুবই সেনসিটিভ। And there are some things that hurt the stomach lining. কিছু জিনিস আমাদের ওই পাকস্থলীর লাইনিংগুলোকে খুবই যন্ত্রণা দেয়। Some people have strong stomachs. কিছু মানুষের আছে শক্ত পাকস্থলী। Other people have very weak stomachs. কিছু মানুষের আছে দুর্বল পাকস্থলী। I know in Be Well there are some weak stomachs and there are some strong stomachs. আমি জানি Be Well-এও কিছু দুর্বল পাকস্থলীর লোক আছে এবং কিছু শক্তিশালী পাকস্থলীর লোক। There are things that make our stomachs weaker by damaging or hurting this lining on the inside. আমাদের কিছু জিনিস আমাদের পাকস্থলীর ভিতরে যে স্তর বা ওই যে লাইনিং
ওইটাকে যন্ত্রণা দেয়, যেমন ঝাল খাবার। Spicy foods are one, but also vinegar. ঝাল খাবার তো এক আর ভিনেগার হচ্ছে দুই। And so we need to be careful how much we eat of these foods. এই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমরা এই খাবারগুলো কতটুকু খাই। There are some people who eat a lot of these foods. কিছু কিছু মানুষ আছে এই খাবারগুলো অনেক খায়। A lot of spicy foods, অনেক ঝাল খাবার, a lot of vinegar. অনেক ভিনেগার। And vinegar is used in many meals. এবং অনেক ভিনেগার কিন্তু অনেক খাবারে ব্যবহার করা হয়। Vinegar, it's not evil, neither is spicy, but they damage the lining of the stomach. So remember, they damage the lining of the stomach. ভিনেগার খারাপ না এবং ঝাল খাবারও অত খারাপ না, কিন্তু মনে রাখবা এটা আমাদের পাকস্থলীর সেই লাইনিং বা এটা কি বলে স্তরটাকে যন্ত্রণা দেয় বা জ্বালাতন দেয়। I do have a green pen. Oh, I have a red one now. Here you go, new pen for you. What else can damage the stomach? আর পাকস্থলীকে আর কি কি ধ্বংস করে? There's a very tasty spice, ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটা খুব মজার মশলা আছে, and it's called black pepper. এটা হচ্ছে গোলমরিচ। You have this one? এটা কি আছে গোলমরিচ আছে আমাদের দেশে? Who here likes black pepper? আমি কারা কারা গোলমরিচ পছন্দ করে? খেতে পারি না। You like it? Yeah, I like it so much. Does anyone else like black pepper? কেউ কি গোলমরিচ পছন্দ করো? I like black pepper. ও আমি পছন্দ করি। It's very tasty to me. অনেক মজা। Some people don't like it. কিছু মানুষ পছন্দ করে। Now, the reason why I like black pepper, আমি গোলমরিচ পছন্দ করি, কালো গোলমরিচ পছন্দ করি এইজন্য my Lola makes this very yummy dish. My Lola. Oh, Lola means grandmother. মাই দরু আমার ঠাকু এটা অনেক সুন্দর করে এটা দিয়ে সুন্দর খাবার বানায়। Lola is Filipino for grandma. লোলা হইতেছে ঠাকুর, মানে ফিলিপিনো ভাষায় লোলা বলে ঠাকুমাকে। So, you learned some Filipino today. Lola means grandma. Thank you. Po is just respectful use for anyone, like apni, yeah, salamat po. Exactly. And my Lola, makes a yummy chicken meal called adobo. আর ওনার ঠাকু বা দিদা একটা খুব চিকেন মুরগি দিয়ে একটা সুন্দর খাবার বানায় যেটার নাম হচ্ছে আদোবো। That has black pepper in it. এটার মধ্যে গোলমরিচ আছে। When you mix black pepper with basil and salt and oil, it's very tasty. আর যখন তুমি কালো গোলমরিচের সাথে তেল, তারপরে বেজিল হইতেছে বিদেশি এক ধরনের মানে কি বলবো মশলা জাতীয় পাতা, তুলসী পাতা ব্যবহার করো কিন্তু আমাদের তুলসী পাতার মতো না, তো একসাথে মিশিয়ে রান্না করলে অনেক মজা লাগে। But what does it do to the inside of the stomach? এটা তোমার পাকস্থলীর ভিতরে কি করে? It damages the lining. এটা ওই স্তরটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। Now, in countries where there's lots of these things that are used, এই যে দেশগুলোতে এই জিনিসগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়, there are higher rates of stomach cancer. সেইখানে পাকস্থলীর ক্যান্সারের অনেক ঝুঁকি রয়েছে। So if you're having stomach problems now, এখন যদি তোমাদের পাকস্থলীর মানে সমস্যা হয়ে থাকে, the solution to this problem এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে is to eat more simple foods. সাধারণ খাবার খাওয়া। Simple foods are ones that are not using spices so much, not using vinegar so much, not using black pepper so much. সাধারণ খাবার সেগুলো যেগুলোতে বেশি ঝাল বা মশলা জাতীয় খাবার না দেওয়া হয়, যেখানে ভিনেগার কম দেওয়া হয় মানে না দেওয়া হয় এবং কালো গোলমরিচ কম ব্যবহার করা হয়। Steamed foods, সিদ্ধ করা খাবার, raw foods, কাঁচা খাবার, like mashed potatoes. তারপরে আলু ভর্তা, Those things are good. এগুলো ভালো। You don't need to use these spices. এগুলো বানাইতে এগুলো লাগে না। And when you stop using these spices for a long time, এবং এগুলো যখন খাওয়া তুমি অনেক দিন ধরে বন্ধ করে দাও, your mouth will adjust তোমার মুখ আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নেবে and you'll learn to like the more simple foods. এবং তুমি সাধারণ খাবারগুলো খেতে আরো পছন্দ করবে। Like we studied this morning, যেমন আজকে সকালে আমরা পড়েছি God made fruits. ঈশ্বর ফল বানিয়েছেন, God made vegetables. ঈশ্বর শাকসবজি বানিয়েছেন, God made grains. তারপরে শস্য বানিয়েছেন, And they were made to be prepared simply. এবং এগুলা সাধারণভাবে তৈরি করার জন্য
পানির সাথে। So that's vinegar. এটা হচ্ছে ভিনেগার। Vinegar does another thing as well. ভিনেগার আরেকটা জিনিসও করে। It specifically makes you feel thirsty. এটা তোমাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। And when you feel thirsty, আর যখন তোমার তৃষ্ণার্ত লাগে, you want to drink water. তুমি পানি খেতে চাও। And water drinking is something we'll talk about in a moment. এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এই পানি খাওয়া নিয়ে। I have that for next lecture. পরবর্তী লেকচারে এটা আছে। But I guess I'll talk about it now, because we might not have time later. পরবর্তীতে হয়তো সময় পাবো না। If you drink water with your meals, যদি তুমি তোমার খাবারের সাথে পানি খাও, then what happens to the acid in the stomach? তাহলে ওই পাকস্থলীর অ্যাসিডের কি হয়? So we're asking water with meals. আমরা পানির সাথে খাবারের কথা বলছি। Maybe some of you have noticed I don't drink water when I eat. অনেকে তোমরা দেখেছো যে আমি পানি খাওয়ার সময় খাবার খাই না। Why is this? কেন এটা? You noticed? I don't eat. You don't drink water with your meals. Yeah, I don't even wash anything down. আমি কোনো কিছু ধুইও না। I just use my saliva and swallow that. আমি আমার সালাইভা ব্যবহার করি, লালা ব্যবহার করি এবং আমি খাবার দিই। So water with our meals. খাবারের সাথে পানি। Water dilutes the stomach acid. Water dilutes, it makes less concentrated. আচ্ছা। Yeah. পানি করে কি আমাদের যে পাকস্থলের যে অ্যাসিডগুলো আমরা পাচ্ছি এই অ্যাসিডগুলোর সাথে পানি মিলে যায়। So the water dilutes the stomach acid. হ্যাঁ, পানি ওই পাকস্থলের অ্যাসিডের সাথে মিলে যায়। So আর ওটাকে তরল করে তোলে, মানে আর ঘন থাকে না। the food comes in, খাবার আসে, then the water follows, তারপরে পানিও আসে। and when the water follows the food, the stomach says, "Oh, now I can't digest anything." আর এই যে খাবার আসে, তারপরে পানি আসে, পানি আসার পরে ওই পানি আসে আর এই অ্যাসিডের সাথে মিলে যায়, তখন পাকস্থলী বলে কি, ও আমি তো এখন এটা হজম করতে পারবো না। And so the stomach says, "I got to get this water out of here." তখন পাকস্থলী বলে কি আমার এই পানিটা এখান থেকে সরাইতে হবে। And so that food has to wait. তখন ওই খাবারটার অপেক্ষা করা লাগে। So the water with the meals dilutes, makes less concentrated the stomach acid, and the stomach says, water needs to go. আর পানি খাবারের সাথে খেলে তখন আমাদের পাকস্থলীর অ্যাসিডের সাথে সেই পানিটা মিলে যায়, তখন আর পাকস্থলীর যে অ্যাসিড ওটা ঘন থাকে না, তখন পাকস্থলী বলে আমি এই পানিটাকে বের করে দিতে চাই। That takes time. সময় লাগে। And what is happening to that food during that time? তাইলে ওই সময় খাবারটা হয় কি? That food is sitting there in the stomach, not going anywhere. আর ওই খাবারটা তোমার পাকস্থলীর মধ্যে বসে আছে, কোনো কোথাও যাইতে পারতেছে না। How many of you have left some food out in the sunshine কে কে তোমরা কিছু খাবার রোদে রেখে দিছো for 2 hours? 2 ঘন্টার জন্য? What happens to that food when it's left in the sun for 2 hours? যখন 2 ঘন্টার জন্য রোদের মধ্যে আমরা খাবার রেখে দেই তখন কি হয়? Especially in the summertime when it's hot and humid, there's lots of moisture. আর বিশেষ করে গরমকালে যখন চারিপাশ দিয়ে একটু মানে আমাদের শুষ্ক লাগে না, পানি আছে, মানে বাতাসে আর্দ্রতা আছে এবং মানে অনেক রোদ, What happens? কি হয়? বিশেষ করে ভাতের যদি ক্ষেত্রে যদি দেখি যে ভাত যদি রোদে রাখে দেয় তাহলে যেমন সিদ্ধ করছিলাম যেমন চাউল ছিল তুমি আমার চাউল হয়ে যাবে। Yeah, okay, it starts to harden. হ্যাঁ, শক্ত হয়। But if it's nice and humid, you'll get some bugs start to collect on it. আর তুমি হ্যাঁ শক্ত তো হয়, কিন্তু যদি বাতাসে আর্দ্রতা থাকে তাহলে ওইখানে পোকা বাইর হবে। If you leave an apple out and you've bitten into it already, it turns dark brown.
আর তুমি যদি একটা আপেল খেয়ে অর্ধেক মানে কামড় দিয়ে বাইরে রেখে দাও ওটা একদম কালো মানে খয়েরি গাঢ় গাঢ় খয়েরি হয়ে যায় In other words, the food starts to become rotten. তখন ওই খাবারটা পচতে শুরু করে That's not something we want to happen. এই জিনিসটা আমরা চাই না আমাদের হোক The stomach is designed by God to take that food, break it down as quickly as possible, and get it out. পাকস্থলী ঈশ্বরের দ্বারা এমন ভাবে নকশাকৃত হয়েছে যে ওই Yes, God designed food to go into the stomach, get broken down, and then get out as quickly as possible. আচ্ছা ঈশ্বর এমন ভাবে আমাদের পাকস্থলী তৈরি করেছে যে যত ঢুকবে ভিতরে তাড়াতাড়ি ভাঙবে এবং তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে যত তাড়াতাড়ি পারে When the food is waiting in the stomach for a long period of time, যখন অনেক সময় ধরে খাবার আমাদের পাকস্থলীতে অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করছে it becomes rotten. তখন ওটা পচে যায় How many of you like eating rotten food? কারা কারা পচা পচা খাবার খেতে পছন্দ করো None of you like eating rotten food. কেউ পছন্দ করো না I don't like eating rotten food. আমিও পছন্দ করি না I tasted the bread the other day that I made, সেদিন আমি একটা ব্রেড খাইছিলাম যেটা আমি বানাইছি and it tasted so weird. এটা এত বাজে লাগছে It's because the bread had become bad. কারণ ওই ব্রেডটা খারাপ হয়ে When গেছে I broke it apart, it looked like a spider web between the two pieces of bread. যখন আমি মাঝখানে এরকম দুই ভাগ করতে গেছি আর তাই মনে হয়েছে কি একটা মাকড়সার জাল এবং মাথাটা When you let the food wait in the stomach যখন ওই খাবারটা তুমি পাকস্থলীতে অপেক্ষা করাও for a long time, অনেক সময় ধরে the food becomes rotten. তখন ওই খাবারগুলা কি বলবো পচে যায় So remember that thought. এইটা মনে রাখো Food in the stomach খাবার পাকস্থলীতে for a long time অনেক সময় ধরে gets rotten. পচে যায় You can write that. This is why I like to drink my water about 15 minutes before a meal and about an hour or 2 hours after a meal. এই জন্য আমি আমার খাবার আধা ঘন্টা আগে পানি খাই অথবা খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে বা 1 ঘন্টা পরে পানি খাই Now that I've made it a habit, I don't even have to think about it. আর দেখুন এখন আমি তো এটা একটা অভ্যাস বানিয়ে ফেলছি এখন আমার এটা নিয়ে চিন্তাই করি না It's easy for me. এটা আমার জন্য সহজ There are other things that can make you thirsty when you eat as well. অন্য কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদেরকে Salt can make you thirsty. যেমন লবণ আমাদেরকে পিপাসিত করে But not as much as vinegar. ভিনেগারের মতো না Salt is good for you. লবণ তো আমাদের জন্য খাবার But of course, ভালো you don't want to eat too much. অবশ্যই তোমার বেশি খাওয়া ভালো ঠিক না Okay, so dilutes water with the meals. It dilutes the stomach acid. খাবার সাথে পানি পাকস্থলীর যে অ্যাসিডের সাথে মিলে যায় Make sure you memorize this. এটা মুখস্থ রাখবা I will put this on the quiz. কুইজে এটা রাখবো Why we wait to drink water. কেন আমরা পানি খেতে দেরি করি I know people that were sick for over 10 years. আমি They're, কিছু কিছু মানুষ জানি যারা 10 Yeah. বছরের বেশি তারা অসুস্থ the blood in their body was so thick. তাদের দেহের মধ্যে রক্ত এত ঘন ছিল It was flowing so slowly. আর আস্তে আস্তে প্রবাহিত হইতেছিল And the blood vessel
the wall of that vessel was so hard. আর The blood ওই vessel wall was. রক্তনালীগুলা ছিল শক্ত হয়ে গেছে শক্ত They couldn't put the needle in to get some blood out. একটা সুই ঢুকায়া রক্ত বের করতে পারতেছিল না। His blood was so bad. তার রক্তটা খারাপ হয়ে গেছে। He changed one thing, তার একটা জিনিস পরিবর্তন করছে, the way he was drinking water. যেভাবে তিনি পানি পান করতেন। First, he started to drink water, প্রথমে তিনি পানি পান করা শুরু করলেন, lots of it, অনেক, and they put him on a fast, so he stopped eating food for a few days. আর তাকে উপবাস করতে বলছে, এজন্য খাবার বন্ধ করে দিয়েছে কয়েকদিনের জন্য। And it was amazing. His blood became nice again and flowed fast. এবং আবার খুব সুন্দর হয়ে গেছে, তার রক্ত সুন্দরভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, And his sickness went away আর তার অসুস্থতা চলে গেছে। after 10 years or more. 10 বছরেরও বেশি। The power of drinking water the right way ঠিকমতো পানি পান করার শক্তি is amazing. আশ্চর্যজনক। Simple, but it works. সাধারণ কিন্তু কাজ হয়। Okay, so it dilutes, makes it less concentrated than stomach acid. মিশ্রিত করে এবং পাকস্থলীর অ্যাসিড পাতলা করে দেয়। That makes it so the stomach can't digest the food. এটা করে যেন পাকস্থলী খাবার যখন করে তখন পাকস্থলী খাবার হজম করতে পারে না। So the stomach needs to get the water out. এইজন্য পাকস্থলীর পানিটাকে বের করে দিতে হবে। That takes time. এটা অনেক সময় লাগে। খাবারের মধ্যে যে পানিগুলো থাকে পাকস্থলী সে পানিগুলোকে বের করে তারপর হজম করে। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে খাবারের মধ্যে যে না, তুমি যদি শোনো প্রথম থেকে তাইলে পাবা যে যদি আমরা এই যে এখানে যদি খাবার সাথে পানি খাই, ঠিক আছে সেটা তো বুঝলাম, মানে তাইলে খাবারের সাথে পানি খাইলে কোনো খাবার থেকে পানিকে আলাদা করে তারপর হজম করে। so when we eat food with water, then the stomach gets the water at first, then it digests. Then it digests. Yeah, once the water is gone, then it will continue digesting. পানি চলে গেলে তারপরে করবে। But when you're not eating food, যখন তুমি খাবারই খাও না, the stomach doesn't need to digest anything. তখন তোমার পাকস্থলীর কোনো কিছু হজম করা লাগে না। So the water just goes in and it goes out and no problem. আর তখন তোমার খাবার এই পানি যায় আর তাড়াতাড়ি বেরো যায়, কোনো সমস্যা নাই। And then your body can use that water for making sweat and urine and just keeping everything nice and clean. আর তখন তোমার ওই পানিটাকে ব্যবহার করে কি বলবো ওই ঘামের জন্য, তারপরে আরো বর্জ্য পদার্থ বের করে দেওয়ার জন্য, খুব সবকিছু সুন্দরভাবে পরিষ্কার থাকে। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যখন ডাল জাতীয় যখন খাবার খাই সেটার মধ্যে পানি থাকে, তো আমরা যখন ওগুলো খাবার কোনটা খাই খাই? ডাল। ডাল, So when we eat dal, there is like water in it. তাহলে এগুলো বের করার পর তাহলে হজম করে, মানে পানিগুলোকে বের করে দিয়ে তারপর হজম করে। So then they get someone get rid of the water first, then Yeah. Yeah, actually this is a good point. ভালো একটা পয়েন্ট বলছো। When people eat soup every day, যখন মানুষ প্রতিদিন স্যুপ খায়, it is hard for the stomach এটা তোমার পাকস্থলীর জন্য কঠিন, because the stomach has to get rid of all that water first. কারণ ওই স্যুপ খাইলে তোমার দেহের পাকস্থলীর প্রথমে সব পানিগুলোকে আগে বের করে দেওয়া লাগে, And then it can digest the rest of the hard foods. তারপরে ওই বাকি যে শক্ত খাবার ওইটাকে হজম করতে পারে। It's not so bad as when you drink water with something difficult to digest, like drinking water with a lot of rice. I'm going to answer your dog question. I'm going to answer your dog question here. তোমার প্রশ্নটা উত্তর দেবে ডালের। You make dal with lots of water. যখন তোমরা ডাল অনেক পানি দিয়ে বানাও, The stomach does have to get rid of that water first. পাকস্থলীর তো ওই খাবারটাকে আগে মানে ওই পানিটাকে আগে বের করে দেওয়া দরকার। That's why it is healthier to make a dal that doesn't have as much water in it. এই জন্য এটা খুবই স্বাস্থ্যজনক যদি আমরা একটা ডাল বানাই যেটার মধ্যে বেশি পানি নাই। So more of the dal with the rice and less of the water. তো বেশি ডাল কম পানি,
বেশি ডাল ভাতের সাথে এবং কম পানি। But I've noticed that most of the time when we eat the dal, যখন আমি প্রতিবার দেখছি যতবার আমি ডাল নেই, you don't have to use a bowl to eat it. তোমার তো একটা বোল লাগে না খাইতে। You can still put it on a plate and there's just some water on the bottom. তুমি প্লেটে রাখতে পারো আর একটু পানি থাকে নিচে। That's not a lot of water. এটা অনেক পানি না। So it's not going to damage anything. ওইটা কোনো কিছু ধ্বংস করবে না। When you drink vinegar, যখন তুমি ভিনেগার খাও, that's going to make things worse for the stomach. সেইটা তোমার পাকস্থলীর জন্য বাজে অবস্থা করে দেবে। So I wouldn't worry too much about the dal. I think everything that we cook with dal here is very, very good. আর আমি ডাল নিয়ে বেশি চিন্তা করব না, কারণ আমরা যাই ডাল দিয়ে রান্না করি সবই খুব ভালো। There should be no problem. কোনো সমস্যা নেই। Yeah? ঠিক আছে? What can I say? Good question. ভালো প্রশ্ন। Good question. Yeah, don't drink soups every single day. প্রতিদিন স্যুপ খাবো না। One note on that. একটা জিনিস বলতে পারি, Soups are very good when people are sick. যখন মানুষ অসুস্থ থাকে তখন স্যুপ খুব ভালো। Some sicknesses, like gastric problems, কিছু কিছু অসুস্থতা যেমন গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, potato soup can do miracles. আলুর স্যুপ খুব আশ্চর্য কাজ করতে পারে। Just a simple potato soup can solve many different problems. সাধারণ আলুর স্যুপ খুব অনেক সমস্যা দূর করতে পারে। But you make it without black pepper, without spice. You make the potato soup simple. Just maybe some salt, and if you want to do some onions, that's good. ওই আলুর স্যুপটা বানানোর সময় কোনো কালো গোলমরিচ দেব না, কোনো মশলাযুক্ত খাবার দেব না, শুধু একটু পেঁয়াজ ব্যবহার করতে হবে। The key is simple foods. বিষয় হচ্ছে সাধারণ খাবার, আসল জিনিস। Okay. Next point. পরবর্তী পয়েন্ট, Oh, please, yes. এই যে সুপ যেটা ব্যাপারে বললো না, বাইরে থেকে আমরা যেটা কিনে ওগুলো কি তাহলে ব্যবহার করতে পারবো? can they use the store-bought soups? Which store-bought soups? They're store-bought soup, like packets. You just put it on the stove and And chicken. Oh, okay. Yeah, like the noodles. Noodle soup? they're soups. Oh, they're soups. There's packet soups. You have to put it in water and maybe like 5 or 3 minutes. Of course you can eat them. হ্যাঁ, খেতে পারবা। They might have black pepper in them. Just read the ingredients. তুমি একটু কি কি আছে উপাদান ওইগুলো একটু পড়বা, কালো গোলমরিচ থাকতে পারে। If you're gonna eat those types of foods, যদি ওইগুলো খাবার খাইতে থাকো, just be careful. মানে সতর্ক থাকো। They're not evil. They're not gonna hurt you very much. তারা মন্দ না, তারা তোমাকে অতিরিক্ত মানে কষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। But I know college students, my friends, that eat a soup every single night. আমি কিছু কিছু আমার ফ্রেন্ডদেরকে তারা প্রতি রাতে স্যুপ খায়। That's when probably not so healthy. সেইটা অস্বাস্থ্যকর। And those processed soups, আর ওই যে প্যাকেটজাত খাবার স্যুপগুলি, they usually have a lot of salt in them and a lot of different spices. ওইটার মধ্যে অনেক ধরনের মশলা আছে, অনেক লবণ আছে। And so just be careful. সতর্ক থাকো। Is that good? Okay. Very good. Good questions. Yes, we talked about spicy foods before, আমরা ঝাল মশলাযুক্ত খাবার কথা বলেছি। and Ellie actually shared some things on this point. এলি এখানে কিছু জিনিস সহবাগ করেছে। I'll share one last on spicy. I'll share it to repeat. ঝাল খাবার স্পাইসি Spicy. ঝাল Tal spicy. Not mashallah, spicy foods, as in murich, like burning in the mouth, spice. This is specifically burning spice. Not bad. The burning foods are worse actually. Yeah, maybe you should change it. So the burning foods. এই জ্বালাতন খাবারগুলি
These foods are addicting to some people. এই খাবারগুলি খুবই আসক্তিজনক কিছু মানুষের কাছে, They are to me. আমার কাছেও। I like spicy foods. আমি ঝালযুক্ত খাবার অনেক পছন্দ করি। I haven't eaten them for a long time though. অনেক সময় ধরে আমি খাই না। So when these nice brothers gave me some of their khichdi 2 nights ago, এইজন্য ওই ভাইয়েরা যখন তাদের সুন্দর খিচুড়ি দিয়েছিল 2 রাত আগে, it didn't have very much spice in it, বেশি ঝাল ছিল না, but my mouth was on fire আমার মুখ জ্বলতেছিল, because I wasn't used to it. কারণ আমি এটা অনেকদিন খাই। I used to eat spice every day at home. আমি ঘরে প্রতিদিন ঝাল খাবার খাইতাম। That was about 3 or 4 years ago now. ওইটা ছিল 3-4 বছর আগে। I stopped eating spicy foods আমি ঝাল খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, because I know that it's not good for my stomach to eat them all the time, কারণ আমি জানি আমার পাকস্থলীর জন্য এটা ভালো না সারাক্ষণ খাই না, but also because I know they lead to other addictions. এবং এটা আমি জানি কারণ এই ঝাল খাবার অন্যান্য আসক্তি দ্রব্যে আমাদেরকে আকর্ষিত করে, And পরিচালিত করে। there are many people who struggle with this addiction called smoking অনেক মানুষ এই আসক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত, and alcohol. যেমন ধূমপান এবং মদ পান। The more that we eat spicy foods, যত বেশি আমরা ঝাল খাবার খাবো, the more addiction we get. তত বেশি আসক্তি আমরা পাবো। So for people who have lots of friends that do smoking and alcohol, এই জন্য যেই মানুষদের অনেক মদ পান এবং ধূমপায়ী বন্ধু আছে, if they're eating lots of spicy foods, তারা যদি অনেক ঝাল খাবার খায়, it leads to more desire, আরো বাসনা করে, more addiction, আরো আসক্তি করে চলে। desire. And if they have opportunity, it's possible আর যদি তাদের সুযোগ থাকে, এটা সম্ভবত that it leads to smoking and alcohol. যে ওই ঝাল খাবারের যে আসক্তি, এটা তাকে মদ পান বা ধূমপানের দিকে ধাবিত করবে। Let's say you want to stop smoking. মনে করে আমরা ধূমপান বন্ধ করতে চাই। It's harder to stop smoking এইটা ধূমপান বন্ধ করা খুব কঠিন when you're on spicy foods. যখন তোমরা ঝাল খাবার খাও। So stopping smoking এই জন্য ধূমপান বন্ধ করতে হলে with spicy, ঝাল খাবারের সাথে it's hard. কঠিন। ঝাল খাবারের সাথে ধূমপান বন্ধ করতে হলে কঠিন। Without spicy, আর ঝাল খাবার ছাড়া যদি আমরা ধূমপান বন্ধ করতে চাই, it's easier. এটা একটু সহজতর। So when I was telling Idris uncle যখন ইদ্রিস আঙ্কেলকে বলছিলাম who wants to stop smoking, যে ধূমপান বন্ধ করতে চাই, one thing I told him was don't eat spicy foods. একটা জিনিস ওনাকে বলেছিলাম যে হচ্ছে ঝাল খাবার খাবেন না। And I saw a change because that was going to be difficult. আমি একটা পরিবর্তন দেখেছিলাম, কারণ ওটা একটু কঠিন হবে তার জন্য। But it's true that it's easier to stop smoking when you have no spicy foods, and it's harder to stop smoking when you're eating spicy foods. তো এইটা একটু সহজতর যদি আমরা ধূমপান বন্ধ মানে যদি ঝাল না খাই তাহলে ধূমপান বন্ধ করতে আমাদের সহজ হবে, আর যদি ঝাল খাই তাহলে ধূমপান বন্ধ করতে কঠিন হয়ে যাবে। Okay. Does this make sense? এগুলো সব কি বুঝেছি? We just talked about spices, vinegar, and spicy foods. আমরা ঝাল মশলা এবং ঝাল খাবার নিয়ে কথা বলছি, And also about water drinking. আর পানি নিয়ে কথা বলছি। Any questions? প্রশ্ন আছে? স্যারেরা বুঝে নাই। তুমি? বুঝিনি? বেশি বোঝা উচিত ঝাল খাবার। আমি আবার বলতে কি বিশেষ? কি বিষয়? সব অথবা একটা জায়গা? কোন জায়গা বোঝো নাই? কোন জায়গা? কোন বাক্য? পাকস্থলী। Okay. তুমি সাহায্য করো। হ্যাঁ জনাস আমি কিভাবে সাহায্য করব? জনাস বাংলা দিয়ে বোঝাবে। হ্যাঁ জনাস বাংলা বলো কিভাবে পাকস্থলী সমস্যা? পাকস্থলীতে কি পাকস্থলী কোন জায়গায়? আমরা তো বলি না জাল অথবা পানি অথবা সব পাকস্থলী। কোন জায়গায় ছিলি ক্লাসের সময়? এই ক্লাসে ছিলাম না ভিন্ন জগতে ছিলি তোরা? তুই যদি না বলিস। জনাসের জগতে ছিল।
আরে একটু বুঝাই দেন। হ্যাঁ বুঝলে কিসে Okay, the stomach has a lining on it on the inside. Melissa? The stomach has a lining on the inside. জাল পাকস্থলীর ভিতরে একটা লাইনিং আছে, এবার একটা স্তর আছে যে There are some foods that damage the stomach lining. কিছু কিছু খাবার আছে যে এই লাইনিংটাকে ধ্বংস করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে। We talked about those foods. You can see them here. আমরা এই খাবারের বিষয়ে কথা বলেছি, এখানে দেখতে পারো। Does that make sense? বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? So we want to be careful with the stomach lining. এই জন্য পাকস্থলীর যে স্তর আছে সেটা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। The other thing with the stomach, আরেকটা জিনিস হচ্ছে পাকস্থলীর সাথে when water comes inside, যখন পানি ঢোকে ভিতরে, the stomach acid তখন যে পাকস্থলীর অ্যাসিডগুলি becomes less strong. কম শক্তিশালী হয়ে যায়। Think about it like when you're cooking. When you're cooking, যখন তুমি রান্না করো, let's say you have a little bit of water মনে করো অল্প পানি আছে, and then you have some lemon. মনে করো লেবু আছে, Lemon is like an acid. লেবু অ্যাসিডের মতো। So you put a bunch of lemons in that water. মনে করো অনেক পানি তুমি ওই পানিতে দিয়ে দাও, That water will be very tok, right? আর ওই পানি তো টক হয়ে যাবে, তাই না? Right, Ujirun? Taina? Now, if you add more water to that, if you add more water to the lemon, যদি ওই টক পানিতে যদি আরো পানি দাও, it will become less tok. তাহলে তো কম টক হয়ে যাবে। Taina? Now, that acid in the stomach is what digests the food. It's what helps break it down. আর এই যে পাকস্থলীর যে অ্যাসিডটা আছে, এই অ্যাসিডটা আমাদের খাবারটাকে ভাঙতে সাহায্য করে, মানে আরো নরম একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে পানি করে দিতে সাহায্য করে। When the only thing in the stomach is water and a little bit of acid, আর পাকস্থলীতে যদি শুধু অনেক পানি আর অল্প অ্যাসিড থাকে, the stomach can't break down foods anymore. তাহলে পাকস্থলী ঠিকমতো খাবারটাকে তরল করে দিতে পারে না। So what does it have to do? তাহলে এটা কি করে? Two things. দুইটা জিনিস, It has to get the water out, পানিটাকে বের করে দিতে হবে, and it has to make some more acid. So it has to add more lemon. আরো অ্যাসিড, এই জন্য পানি বের করে দেবে, আরো অ্যাসিড দেবে, যেমন আরো মানে পানিটা যদি বের করে দেয় তাহলে আরো অ্যাসিড দিতে পারবে এখানে, But তাহলে মানে হজম করে দিতে পারবে তরল করার জন্য। that takes time. এবং এটা করতে তো সময় লাগে সব পানি বের করতে। And so the food has to just sit there and wait for an hour or 2 hours. এই জন্য ওই খাবারটা বসে বসে অনেক অপেক্ষা করা লাগে 2 ঘন্টার মতো, তো যতক্ষণ না ওই পানিগুলো সব আস্তে আস্তে এরকম পানিগুলোকে সব এরকম বের করে দেয়, And it's just stuck in the stomach. আর ওই পানিগুলা ওইখানে বন্ধ। And what happens to it? কি হয় পরে? It starts to become rotten. পচে যায় কিছু। And rotten things in our stomach আর পাকস্থলীতে পচা জিনিস হইলে makes us sick. ওইটা আমাদেরকে অসুস্থ করে ফেলে। So we don't want to drink water with our meals. এই জন্য আমরা পানি খাবো না আমাদের খাবারের সাথে। And if you do need to drink some, just drink a little. তোমাদের যদি একটু পান করা লাগে তাহলে অল্প একটু খাও। Do you understand that part now? বুঝতে পারছো এটা? Good. Okay. তো যখন খাবো তখনই পানি খাই She always drinks water. This may be why you have some stomach problems. এই জন্য হয়তো তোমার পাকস্থলীর একটা সমস্যা আছে। So do you want to change that? তুমি কি এটা পরিবর্তন করতে চাও? আরে না খেলেই তো আটকে থাকে গলায় আর ঢোকে না না, It gets stuck in your throat every time. প্রতিবার। হ্যাঁ So this is what you do. এই তুমি এটা করবা। At the very end of your meal, খাবারের শেষে just drink a little bit of water একটু পানি খাবা, to get it out of your throat, গলা থেকে নামানোর জন্য, and then don't drink anymore. তারপর আর খাবে না। But while you're eating, যখন তুমি খাও, just use the food to get the rest of your food down. একটা খাবার ওই যে খাবারটা আর একটা খাবার চিবাইয়া ওই খাবারটা ঠেলে দিতে সাহায্য করবে। Do you think that will work? চিবাইলেই তো অল্প অল্প। তুমি কি মনে করো এটা কাজ করবে? জানার চেষ্টা করবো Okay. না আমি Yeah. তো চিবাই তারপরে তো চিবানোর জন্যই তো লেট হয় আমার চিবানোর জন্য লেট হয়।
it is late because she choose What do you mean? she buy. Yeah, what is late? She get like her. She's always late on eating because she choose. I'm also slow. Oh, তো slow. আমিও তো slow. আমি আস্তে. Okay, let's take a picture of this. Oh, 1 hour is done. No, 50 minutes is done. we are at 40 minutes. We have 10 more minutes. Okay, 10 more minutes. I will send that. The next thing we're going to talk about is cheese. What is cheese? পনির নিয়ে আমরা কথা বলবো। How many of you like cheese? কারা কারা পনির পছন্দ করে? Okay, you like cheese? I like cheese. আমিও চিজ পছন্দ করি। I used to really, you know, we used to buy this thing. We used to buy string It's a cheese. plate You have of string cheese here? এই এক ধরনের সুতা চিজ আছে। And we would have আমাদের দেশে pasta. নাই আর পাস্তা We love to put cheese on our আর pasta. পাস্তার উপরে চিজ দিয়ে অনেক মজা। But then my dad started reading about health. তারপরে আমার বাবা এই স্বাস্থ্য বিষয়ক পড়তে শুরু করলো And we stopped eating cheese with our pasta, and I did not like my dad. আর আমরা পাস্তার সাথে চিজ খাওয়া বন্ধ করে দিলাম আর আমার বাবাকে আমি পছন্দ করলাম But then he told me what cheese is. তারপরে তিনি আমাদেরকে বলল চিজ কি Cheese. পনির It's milk, দুধ which has cholesterol, যেটার মধ্যে অনেক Milk কোলেস্টেরল আছে that has been eaten যেই দুধটা খাওয়া হয়েছে and then pooped out. Eaten and then it comes out the other side by bugs and tiny organisms. পনির হইতেছে এক ধরনের দুধজাত জিনিস যেটা পোকা এসে ওটাকে খায় দুধটাকে খেয়ে ওরা যেটা হাগু করে রেখে যায় সেটা হচ্ছে পনির Cheese is simply milk that has already been digested. পনির হইতেছে এক ধরনের দুধ যেটা হজমকৃত হয়ে গেছে কোন ছোট ছোট অর্গানিজম মানে হচ্ছে ছোট ছোট পোকা যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না ওই পোকা আসে ও এটাকে চিবাইয়া সুন্দর করে হাগু করে রেখে যায় ওইটা আমরা খাই It's basically rotten milk এটা হচ্ছে পচা দুধ that tastes really good অনেক মজা লাগে because they add salt to it কারণ এটাতে একটু লবণ যোগ and because they age it in special places. এবং কিছু কিছু জায়গায় অনেক দিন ধরে রাখা There are some types of cheese that are very expensive because they have been rotting for 5 years, 10 years. Yeah. There are many different kinds. Many kinds. এক ধরনের চিজ আছে যেগুলা তারা বছরকে 5 বছর 6 বছর ধরে তারা সংরক্ষণ করে এবং তার দাম অনেক বেশি মানে সংরক্ষণ মানে পচে আর কি বসে বসে You know, wine আর মদ বা দ্রাক্ষারস is just grape juice that has been sitting a long time. দ্রাক্ষারস হইতেছে না মদ হইতেছে দ্রাক্ষারস যেটা অনেক দিন ধরে রয়েছে Rotten grapes. পচানো মদ এই আঙ্গুর Cheese is just rotten milk. আর চিজ হইতেছে পচানো দুধ But it tastes good. আর মজা লাগে Why does it taste good? কেন অনেক মজা লাগে Remember that cholesterol? মনে আছে কোলেস্টেরল Remember that fat? মনে আছে চর্বি Those things taste yummy. ওগুলা তো মজা লাগে খাইতে God made us to enjoy those things. ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওগুলা উপভোগ করার জন্য Because when you're a baby, কারণ যখন তুমি ছোট থাকো you want that milk তোমার ওই দুধটা প্রয়োজন that has cholesterol in it. যেটার মধ্যে কোলেস্টেরল আছে Because when you're a baby, that's what you need. কারণ তুমি যখন বাচ্চা থাকো সেটা তোমার প্রয়োজন When you're older, you don't need it. বড় হলে তোমার এটা লাগবে Let me just say this right now. আমি এটা বলি তাড়াতাড়ি Milk causes cancer. Or cheese. চিজ ক্যান্সার তৈরি করে Cheese causes cancer, all kinds of cancer. চিজ সব ধরনের ক্যান্সার তৈরি করে Cheese causes cancer, and cheese should never enter the stomach. No, I don't eat cheese anymore. I can't eat cheese anymore. Because I'm lactose intolerant. No.
I would not eat cheese. পনির আমাদের পাকস্থলীতে যাওয়াই ঠিক না। But cheese. That's just because cheese is so deadly. কারণ চিজ অনেক মৃত্যুজনক। I don't want anyone to get cancer here. আমি চাই না তোমাদের কারণে Cheese is worse than meat. চিজ হইতেছে মাংসর থেকেও জঘন্য। I don't know if it's worse than eating pork, আমি জানি না এটা সুগারের থেকে খারাপ কিনা, but cheese is so unhealthy. কিন্তু চিজ অনেক অস্বাস্থ্যকর। You remember that monkey experiment? মনে আছে সেই বানরের এক্সপেরিমেন্টটা? When they fed the monkeys the cholesterol? কারণ ওই যে বানরদেরকে অনেক কোলেস্টেরল খাওয়াইছে। When the cholesterol sat out for a long time, যখন ওই কোলেস্টেরলগুলো বাইরে অনেকক্ষণ ধরে ছিল, it only took a few hours for those monkeys to die. কয়েক ঘন্টা লাগছে ওগুলো মারা যায়। Cheese is like that cholesterol that has been sitting for days. চিজ হয়তো সেই কোলেস্টেরলের মতো যেটা অনেক দিন ধরে বসা ছিল। But God made us stronger than monkeys. ঈশ্বর তো বানরের থেকেও আমাদেরকে শক্তিশালী করেছে। So we live longer than they do, even when we do terrible things to our bodies. এই জন্য যদিও আমরা অনেক খারাপ কাজ করে থাকি নিজের দেহের সাথে, তবুও আমরা অনেক দিন বাঁচি। That's all I want to talk about cheese and cancer. চিজ নিয়ে আর ক্যান্সার নিয়ে আমি এটা কি বলতে চাই? Okay. Okay. Are you gonna finish translating this one? What? Time to go? Not yet. Not yet. 5 more minutes. So what is cheese? পনির কি? এক ধরনের পনির হচ্ছে এক ধরনের পোকা দুধের উপর বসে হাঁকু দেয়, সে হাঁকু দিয়ে বানানো হচ্ছে চিজ। What did Kimmy say? বেশি করে খাইয়া খাবো তো কি? Yeah, that's right. That's not cheese. Era kubishasta. Four shasta. কিন্তু খাওয়ার মাঝখানে খাওয়া ভালো না তুমি। এটা গতকালকে আমি খাই নাই, খাইতে পারি না। Cancer. I know. When my dad took the Parmesan cheese, I felt so upset. Parmesan, blue cheese, feta cheese, cheddar cheese. Cheddar cheese is yum, I know. Taka. 900 taka. Maybe 400, 500. Oh my. Yes, it is expensive. আর কদিন হলো পাস্তা নুডলস জানি আমরা। হাসতে মুসুবা খান যাবো না, মুসুবা খান খাই।
Hard to translate, right? নষ্ট চায় না তোমরা নষ্ট হতে পছন্দ করো না তুমি Okay, let's pray. Father in heaven, thank you for this class এই ক্লাসের জন্য ধন্যবাদ and for your counsels you've given us. এবং তোমার যে পরামর্শ যেগুলো তুমি দিয়েছো Pray that you would help us to follow them. প্রার্থনা করি তুমি সেগুলো মেনে চলতে সাহায্য করো In Jesus' name.